So when I'm talking about the presence, Cuando yo hablo de la presencia, I'm talking about the presence of what? estoy hablando de la presencia de qué? The presence of love. La presencia del amor. That love that's in everything. De ese amor que está en todo. So when I talk about Entonces, cuando hablo Christmas, de la Navidad, what is it I'm talking about? ¿de qué estoy hablando? The birth of what? Del nacimiento de qué? The birth of Christ, Del nacimiento de Cristo, the birth of love, del nacimiento del amor, the birth of grace. del nacimiento de la gracia. And grace La gracia and love y el amor is in this moment. son en este momento. It's eternal. Es eterno. That connection we have to love, Esa conexión que tenemos al amor, be it Christ, sea al Cristo, be it Buddha, sea al Buda, be it any enlightened sea master, cualquier maestro iluminado, is beyond time and es space. más allá del tiempo y del espacio. It's present now. Está presente ahora. So every time we talk about Christmas, Así que cada vez que hablamos de las Navidades, it's like a reminder es como un recordatorio of the grace of unconditional love, de la gracia del amor incondicional, the importance of unconditional de la love. importancia del amor incondicional. And this is what we need to focus on. Y en esto necesitamos enfocarnos, How we're evolving de cómo estamos evolucionando, as more and more love. como más y más amor. You know, the masters Los maestros are an external memory. son una memoria externa, They're a reminder son un recordatorio, to be the greatness of who we are, a ser la grandeza de quienes somos, to be at one with God, a ser uno con Dios, to be the actions of unconditional love. a hacer las acciones del amor incondicional. It's not about Papa Noel and reindeers. No se trata de Papá Noel y los renos. That's good, but Eso está bien, pero if you have a chimney. si tienes chimenea, claro. But if not, Pero si no tienes chimenea, not so good. tal no es tan bueno. But everyone has the capacity to love, Pero todos tienen la capacidad de amar and everyone has the capacity to be the love, y todos tienen la capacidad de ser el amor, to be the Christ. de ser el Cristo. It's not separate. No están separados, We are that. somos eso. So, Entonces, Merry Christmas. feliz Navidad. Hola Isha, Hola. feliz Navidad. Bueno, primero quería agradecerte porque estoy ya terminando mi proceso de 6 meses. Estoy súper contenta con mi proceso. I want to give you thanks. I'm finishing my process, and I'm very grateful with the teachers and my companions. And my question is, todo este tiempo yo me he dado cuenta que all las this time reflexiones I que have muchas seen, veces doy, siento que no llego a la gente, o sea, como que no me comprenden. I feel I don't get to the people, they don't understand what I'm Yo saying. entiendo que You know, you don't need to get to anyone. No necesitas llegar a nadie, It's not important. no es importante. What is Lo important que es importante is what you're emitting, es aquello que estás what you're sintiendo, generating, lo que estás generando, what people are feeling. lo que las personas están And the people sintiendo. will come. Y las personas van a venir, But if you're trying pero si estás intentando to convince someone of something, convencer a alguien de algo, there's an aspect where you want approval, ahí hay un aspecto en el que quieres aprobación. and that doesn't work. Y eso no funciona así. You know, giving El dar. is without El condition. dar es incondicional. I give my Doy mi consciousness, conciencia, I give my doy experience, mi experiencia and I let go. y dejo ir. Because if I'm empowered, Porque si yo estoy empoderado, I can see their greatness. puedo ver la grandeza del otro. I don't need to convince them of my No greatness. necesito convencer a los otros de mi grandeza. And this is what you have to remember. Y esto lo tienes que And this is recordar. another place of victim Y este too. es otro lugar de víctima también. Oh, I know I did it for me, but how am I going to give to the people? Sé que lo hice para mí, pero ¿cómo le voy a dar a la gente? You're the people. Tú eres la gente. If it touches someone, Si le toca a alguien, it touches them. perfecto, lo toca. If not, Si no, c'est la vie. que así es la vida. It's not the moment. No es el momento para esa persona. Yeah? Good. ¿Cómo hago para empujar a las personas? How can I do to O push sea, cuando veo people cosas when a I su see grandeza things y no apuntarlo towards their greatness and not to como point hacia at abajo, ¿no? it, O sea, como no- going no el hecho de like pushing juzgar, down, sino realmente not the cómo fact of proyecto eso de querer ayudar, judging, ¿no? but O sea, how can I querer project como that of wanting to mostrarle help lo que yo veo, and que show siento what que I puede ayudar a what I ser see, más persona. what I feel Porque that will muchas help veces them me to be reflejan better. que cuando
Because digo, sometimes they como reflect que that when I soy say, arrogante y como que lo I'm veo como arrogant, menos a la persona and I see y the other como que person prefiero- like less. No sé si me explico. I don't know if it's clear. It's very clear. Sí, es claro. You know, the thing is, La cosa you es have to give without que attachment. tú tienes que dar sin apego. Because if you have attachment, Porque si tú tienes apego, you have ego. tienes ego. If you have ego, Si tienes ego, you're insisting. estás insistiendo. If you're Si insisting, estás you're making insistiendo, someone less than you. estás transformando a alguien como si fuera menos que tú. Because you can't see their Porque greatness. tú no puedes ver su grandeza. But if you can see their Pero greatness, si sí puedes ver su grandeza, you give from a place of love, entonces vas a dar un lugar de amor, with detachment. con desapego. This is the key. Esta es la I clave. give, I let go. Doy y suelto. Because always you're giving for you. Porque siempre estás dando y estás dando para ti. I give for me. Doy para mí. Everything I give, Todo lo que doy, I wash through myself. lo paso a través de mí. I see for myself. Veo para mí. I see my attachment to change. Veo mi apego al cambio. They don't need to change Ellos no necesitan cambiar. because you're giving unconditionally. Porque tú estás dando incondicionalmente. And you know, these are good questions for Christmas, Y no? estas son muy buenas preguntas para la Navidad. Because this is the essence of Jesus, Porque justamente esta es la esencia de Jesús. the capacity to be unconditional. La capacidad de ser incondicionales. And it's the greatest thing that we can have Y es lo más grandioso que podemos in the tener face of everything, frente a todo. to be unconditional. El ser incondicionales. Mm? ¿Cómo puedo romper con patrones tan fuertes e inconscientes? That Como are en mi caso, lo que es la very seducción, que me lo strong, refleja like the mucho. seduction, for Hay lugares example, donde for yo me. lo puedo ver, y It's hay otros reflected donde very yo much. lo veo para Sometimes mí, I ¿verdad? can Que see, necesito. and I ¿Cómo swear puedo it's not romper like that. I cuando don't yo no see. lo veo? How can I break with that when I cannot see? You will see it Lo vas a ver because it has an energy, porque eso tiene una energía. and you'll see the energy. Y vas a ver la energía. If you ask to see it, Si pides verlo, you'll see it. lo vas a ver. You know, pretty women Las mujeres bonitas always seduce. siempre seducen. From this size, Desde que tenían esta they edad, know. y saben, I seduce, yo sé I get que what I hoy want. obtengo lo que quiero. Even if I don't mean to seduce, Aunque yo no intente seducir, I'm not seducing. estoy seduciendo. But every movement I Pero make cada movimiento que hago is abandoning me. está abandonándome a mí. I'm looking for someone to Yo me estoy protect abandonando, me. busco a alguien que me proteja. I put someone higher than me. Busco a alguien como más elevado que yo. I manipulate to get what I want. Manipulo para obtener lo que quiero. And you're conscious of that. Y eres consciente de eso. This I don't know Esto no sé. is not Este- true. Este decirme no sé no es verdad. I was going to say it's bullshit, but you know, Es basura, pero- and you know. Y tú lo sabes. So stop. Deja de hacerlo. Because it's actually a place where you diminish yourself. Porque en realidad es un lugar donde tú te haces menos de lo que eres. Because you're saying, Porque estás diciendo con eso, I need to seduce you necesito seducirte to show that I have value. para mostrar que valgo algo. So there's some Así place que hay algún lugar allí where you're not complete within yourself. que no estás completa dentro de And ti. it will never come from Y outside. eso jamás va a venir de Because afuera. you can seduce whoever you want. Porque tú puedes seducir a quien But if you quieras, don't love you, pero si no te amas a ti, you won't believe in their love anyway. tampoco vas a creer en ese amor. And you have to see it. Y tienes que verlo. But you do see it. Pero lo ves, You see it very y clearly. lo ves muy claramente. Hola Isha. Cuando tengo un juicio con algo, When I con have a alguien, judgment with y somebody or es un something, juicio grande, and it's a big es fácil judgment, detectar it's easy to qué me hace see sentir what, y expresar. what do I feel and Cuando express. El juicio es pequeñito, But when the judgment is enseguida tiny, mi programa dice, ay, es poca cosa. immediately, o sea, immediately my program says, no that's vale la not pena." much, it's not worth it to do it. Pero lo que estoy viendo es But que- I'm pero seeing lo que estoy viendo es que is energéticamente, energetically, igual que está pequeñito, even if como- it's little, como una separación, it's o like que a dando separation vueltas. or it continues ¿Qué going hago? O sea, la around. pregunta- porque también, What do I por do? otro lado, digo, eso Because de enfocarse en also, el estrés. in the other hand, Cuando is tú dices pequeño. that is focusing the stress. You know, you need to forget all the issues almost. Tienes que olvidarte de todos los sillismos. And you need to be completely Y transparent. necesitas ser completamente Because there's transparente. still a place where you're looking for approval. Porque sigue habiendo un lugar en el que tú buscas
buscas por aprobación. You're even judging your stress. O estás incluso juzgando tu estrés. Oh, it's too small. Es demasiado pequeño. I'm too evolved to Soy express that. demasiado evolucionada para expresar eso. But you need to go in the opposite direction Pero necesitas ir a la dirección opuesta. whilst you're here. Mientras estés aquí. Because you always fix things with your head. Porque tú siempre arreglas las cosas con tu cabeza. Because you're very polite. Porque eres sumamente educada y And, you know, I see. Eso lo veo. But you need to move everything. Pero tienes que mover todo. Because there's no such thing as a small Porque en separation. realidad no existe la separación, un poquito de separación. There's separation Es la separación or separation o la separación. or separation O la separación. or unity. O la unidad. And where there's Y donde separation, sea que haya separación, there is no no hay unity. unidad. And this is what you're looking for. Y esto es lo que estamos buscando. Ah, good. Un testimonio de cómo puedo hacer las paces con mis emociones. I want to listen to a testimony of how can I be in peace with my negative emotions. I don't want to call them negative, but the sadness, the anger, that was something that I didn't do before. It just, I got attached to the happiness and reject the rest of the emotions. And in my relationship with people, that was transferred too. So when people transmitted something negative, I try to push away, reject them. You must be very lonely Debes estar muy sola, ¿no? with your dog Con tu perro tal vez. until he barks. Hasta que ladra, claro. You know, the thing is, La cosa es you have to move everything. que tienes que mover todo lo que sientes. Because what you judge externally Porque aquello que juzgas externamente is an aspect of you you're not loving. es un aspecto propio que no estás amando. And you're a human. Y tú eres humana. Humans have Y emotions. los humanos tienen emociones. And when you're not Y free, cuando no eres libre, you have stuck emotions. tienes emociones estancadas. Instead of being a little bit Y angry, en vez de estar un poquitito enojada, you have rage, tienes ira, which can be masked with passive aggression. que puede ser enmascarada con agresión pasiva. Instead of being just a bit sad, En vez de simplemente estar un poquito triste, you can have profound puedes sadness. tener una tristeza súper profunda. But if you're always floating on the Pero si surface, estás siempre flotando en la superficie, you can't clean the house. no vas a poder limpiar tu casa. Joy La dicha has to be in the face of everything. tiene que estar frente a todo. Love Amor has to be in the face of tiene everything. que ser frente a todo. So you have to be empty. Así que tienes que estar vacío tú. And this is the focus of the system. Y ese es el foco del sistema. Not making an intellectual change, No haciendo un cambio intelectual, but actually sino que en realidad being empty. vaciarte, estar Because what vacío. happens when you're empty? ¿Qué sucede cuando estás vacía? You're the vibration of love permanently, Tú vas a ser permanentemente la vibración de la and the luz. judgments Y leave. los juicios se van. If someone's Si angry alguien está enojado or arrogant, o es arrogante, you see their fear, vas a poder ver su miedo, but you have compassion. pero vas a tener compasión. But not from a place of superiority, Pero no desde un lugar de superioridad, but from a place, sino desde un lugar oh, I'm like that. de, yo soy Oh, así. yeah, I was like that. sí, Oh, yo yes, era I así. do that. Sí, yo So hago everything eso. moves through. Entonces todo es como que pasa a través tuyo. Because if something affects you Y externally, si algo de lo externo te afecta, it's yours. es tuyo. And you can't keep separating Y no puedes seguir separando. from every aspect of yourself that you don't like. Separándote de cada aspecto de ti que no te gusta. Because it gets bigger Porque cada and vez bigger está siendo más grande and y más bigger. grande. And what was a little Y wave aquello que era una olita pequeña starts to turn into a tidal wave, no? empieza a transformarse en un tsunami. Yeah? So you have to feel all that. Así que tienes que And you know, sentir this todo eso. system's very different to other systems. Y este sistema es muy diferente a otros. Because sistemas. every other system teaches you to be in peace Porque cada uno de los otros and to sistemas focus on joy and to te smile enseña a enfocarte en la paz, a estar en and do dichas, good and give and, you know, be unconditional and compassionate. sonreír, a hacer cosas buenas, ser incondicional, Like compasiva, religion. como la religión. But we're up to here with corruption, Pero estamos hasta aquí con corrupción. internal corruption, no? Corrupción interior. Unconditional love's like a El child. amor incondicional es como si fuera un niño, It's just natural. que es natural. There's no judgment Y no hay and there's juicio, no format. y no tiene formato. Intelectualmente ya, o sea, yo sí siento que me merezco las cosas y Intellectually, I feel I deserve things and I'm a good creator, but there is a part of me siento de verdad que that hay still algo feels malo conmigo, there is something very como wrong que with algo me que no merezco.
like O sea, es como not no es deserving. racional, pero- It's not rational, but it's there. Pero está ahí, eso se va. Is that going to go away at some point? You know, the thing is for you, La cosa para ti is you just have to heal that inside. que tienes que sanar eso dentro And you have to appreciate more of what you have y tienes que apreciar más aquello que tienes instead of what you expect. en vez de aquello que esperas. And you need to trust in that. Y tienes que confiar en eso. Because you've always got this expectation that things aren't going to work. Porque siempre tienes esta expectativa de que las cosas no van a funcionar. And as you start to refine your Y a consciousness, medida que vas refinando tu conciencia, you have to trust more. tienes que confiar más. But stop having an idea of how it should look. Pero deja de tener una idea de cómo tendría que ser. Because you're too focused on fear. Porque estás demasiado enfocado en el I miedo. see this with you. Yo esto lo veo Oh, there's contigo. not going to be enough. No va a haber Oh, I've got to suficiente. pay the Ay, rent. tengo que pagar alquiler. Oh, I've just started my Ay, new... acabo de empezar con esto nuevo. But there's this constant fear. Pero es como que está este miedo constante. Like you have a lifestyle Tienes un estilo de vida and then you don't think you can afford it. y a la vez no piensas que no lo vas a poder And you've got to solucionar. trust more. Y tienes que confiar más. Of course you can afford it. Por supuesto que lo Of vas a course poder you can solucionar. create. Por supuesto que vas a poder Of course you crear. can do whatever you want. Por supuesto que puedes hacer lo que But you've got to quieras. stop this internal sabotage Pero all the time. tienes que parar con este sabotaje interno. And todo it's el just a tiempo, habit. Que es un hábito que tienes. But just appreciate more. Pero aprecia más. Appreciate what you have. Aprecia aquello que Because tienes. you're a good creator. Porque eres una buena creadora. Maybe you think you should be better. Tal vez piensas que tendrías que ser mejor. But maybe you should just be happy Pero tal with vez everything in this moment. simplemente tienes que estar feliz con todo en este momento. And everything else will come. Y todo lo demás va a venir. Hmm? Yo siento que suelto, I feel I pero let de go, repente como que vuelve. but suddenly ¿no? Y it como comes que back. siempre queda con las cosas grandes siempre queda como un poquito de And atrás. with the big things, there is always a little bit of resentment. O sea, ¿cómo haces para verdaderamente soltar? How really you can let go. If you want to be happy, Si tú quieres ser feliz, that has to be your first ese focus. tiene que ser tu primer foco. Because resentment doesn't make you happy. Porque en realidad el resentimiento no te hace It feliz. just gives you a list Solo te da una lista. of why Lista de los por I qué, am justified. por qué estoy justificada en esto. But if you've let something go, Pero si dejas ir algo, let it go. déjalo ir. Just let it go. Solo déjalo ir. But you start thinking about it. Pero tú empiezas a pensar en eso. People don't know how to let go. La gente no sabe cómo soltar. They think they own everything. Piensan que son dueños de I don't todo. want, No quiero, but pero. I don't want that either. No quiero eso tampoco. And you know what I'm talking Y tú about. sabes de lo que estoy hablando. You have to let go completely. Tienes que soltar completamente. For you. Para ti, por ti. Well, you think nothing happens in my life. Tú piensas que nada sucede en mi vida. People don't betray Que la gente no me. me traiciona. They don't do things Que no wrong hacen las cosas mal. or say things that aren't O true. dicen cosas que no son verdaderas. But you have to just keep it, letting it Pero go. hay que seguir dejándolo ir, For soltarlo. you. Pero uno lo hace por uno mismo. You do it for you. Uno lo hace por uno. If I'm empty, Si estoy vacía, I'm open to receive. estoy abierta a recibir. If I'm resented, Si estoy resentida, one of my hands is still full. una de mis manos sigue estando llena. But if I'm like this, Pero si estoy así, I'm open for everything new. estoy abierta a todo lo nuevo. And that's another thing. Y esa es otra cosa. Don't look back. No miren hacia atrás. Learn and evolve. Aprendan y evolucionen. But don't look back Pero no miren hacia like atrás. something back there is important. Como si algo de allí atrás fuera importante. Because it's not. Porque en realidad It's no. finished. Se terminó. It's todo. immature, it's rubbish, it's Es gone. inmaduro, es basura, se fue. Do this. Hagan esto. You know, it's like you get a doggy bag after you go to a Es restaurant. como que te llevas la bolsita con los restos de la comida cuando vas al restaurante. And then you leave it Y después la dejas. and you forget to put it in the Y fridge. te olvidas, la dejas fuera del refrigerador. And then you start looking at it Y saying, después empiezas a mirarla y dices, oh, what a shame, I wasted all that qué food. lástima, gasté toda esa comida. Now I can't eat it. And da 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 da. Y esto y lo And you otro. actually forget about the restaurant. Y de hecho te olvidaste del restaurante. How much you enjoyed it. ¿Cuánto lo disfrutaste? Because you're focusing on what's wrong. Porque te estás enfocando en lo que está I'm mal. using this because you're a chef, Uso no? esto únicamente el ejemplo porque sos un chef. It's very clear, no? Es muy claro, ¿no? Queda súper claro. Es very clear. You know, people always say to me, La gente siempre me dice, why don't you take photos? ¿por qué no sacas fotos? And it's because
Y es porque if a photo was to be si taken, una foto tiene que ser sacada, it's tomada, already here. ya está aquí. And I want to be present with what's happening. Y yo quiero estar presente con lo que está sucediendo In this moment. en este momento, In this moment. en este momento. And you need to remember that. Tienes que recordar If it's eso. in front of you, Si está frente a ti, it's yours. es tuyo. If it's not, Si no, it's none of your business. no es asunto tuyo. Hi, Bueno, Isha. yo soy una persona muy indecisa, ¿no? I'm a very indecisive person. Indecisive. Indecisa. Indecisa, sí. Really? ¿En serio? Sure? ¿Estás segura de eso? Bueno, yo creo que sí, porque siempre... I think so. Ah. I tricked you. Te engañé. Entonces, claro, cada vez que tomo decisiones, So every time I take a decision, no le if doy it's okay, I ninguna don't think it about. sale mal lo que pensaba, But when something goes wrong, I say, did you see I should do the opposite? I'm always like that. Even from buying trousers till whatever. y de verdad lo paso mal. Entonces, And I have a bad time, so I don't know what to do. You know, just don't cut the price off. Solo por las dudas no le cortes el precio, no You le know, cortes la etiqueta. Wear them a couple of times. Úsalo un par de veces. See how you A feel. ver cómo te sientes. And if you're not clear, Y si no estás clara take con them eso, back. lo devuelves. Eh? Y ya está. You know what? This is a place of suffering. Este es un lugar de sufrimiento. que And tienes. it's a place where you're not empowered. Y un lugar en el que no estás en tu poder. Because you cannot make a mistake. Porque en realidad no te puedes equivocar. The only mistake you can make El único error que puedes is to be cometer indecisive. es ser indecisa. Because the universe is here for you. Porque el universo está aquí para ti. When you're clear, Cuando eres clara, oh, okay, vroom, va, boom, I move into me action. pongo en acción. Vroom, 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 vroom. And the universe is like, Y el universo cuando está indecisa hace eso. nothing is empowered. Nada está en su poder. So you have to be clear. Entonces lo que tienes que hacer es ser Give clara. 100%. Darle un 100%. And don't even let the other thing enter. Y ni siquiera permitas que el otro pensamiento entre. Do everything 100%. Haz eso un 100%. And in each En moment, cada momento. give the best of Da you. lo mejor de ti. And don't look back. Y no mires hacia atrás. Because that is to suffer. Porque eso es sufrir. That is the victim. Esa es la víctima. And that's when your victim Y comes. es justo ahí cuando tu víctima aparece. You're in the duality. Estás en la dualidad. There's no joy in Y duality. no hay ninguna dicha en dualidad. Why? ¿Por qué? Because you're living in your head, Porque estás viviendo en tu cabeza. not in your no heart. en tu corazón. And you have to be here. Y tienes que estar aquí. If you're in your heart, Si estás en tu corazón, everything's okay. todo está bien. If you're in your head, Si estás en tu cabeza, there's fear and doubt. hay miedo y hay dudas. Heart, El corazón, I'm surrendered. en el corazón estoy entregada. I'm in grace. Estoy en gracia. I'm flowing. Estoy fluyendo. I'm giving. Estoy dando. Simple. Es simple. Be here, Estate aquí. not here. No aquí en la cabeza. And don't think you can make a Y mistake. no pienses que te puedes equivocar o cometer un It's error. impossible. Es imposible. It's just an experience. Vas a tener solo una experiencia. And what is life? ¿Y de qué se trata la vida? An accumulation of Una experiences. acumulación de experiencias. Quería agradecerte I want to primero give a thanks todo lo first. que me diste y el cambio All how que much tuvieron you tú gave y me tus maestros Julián conmigo. and Are you how leaving too? te vas también. Pronto. Soon. Sí. So La pregunta es que question tenemos is, un tema fuerte con I have a big la issue búsqueda de aprobación. with the search of approval in the outside. Crecí, And I grew up, pude ver en muchas ocasiones I saw many occasions, my reactions, how affect and emotionally, and how it affects my behavior, how I'm looking always that approval. Así que pude escoger So I was able to choose another a things veces, sometimes, que but sigo viendo que está en un presente. I continue seeing that present. Me aconsejas para seguir What do fuera, you advise to continue with this in the outside? Because I want to grow and letting go of that approval. I can tell you, Te puedo decir, every response, cada respuesta, every defense cada defensa is ego. es ego. You go, Vas it's my ego, ahí está mi ego. and go in. Y vas hacia adentro. Start to make this more important, Empieza a transformar lo interno como más importante. Why? ¿Por qué? because this is me loving me. Porque esto soy yo amándome. And this Y esto is me trying to convince you soy yo tratándote de convencer that I deserve love. que me merezco el amor. So you cut this part out, Así que directamente cortas esta parte.
And just give the love straight away here. Y solo enseguida te das el amor, bichito tú. Because who can give you love? Porque ¿quién te puede dar amor? You. Solo tú. Who do you need approval from? ¿De quién necesitas aprobación? Mommy, De daddy, mamá, de papá, externally. externamente. It's always the same thing. Es siempre la misma cosa. I'm a good boy. I'm doing Soy it un buen well. chico, lo estoy haciendo bien. I'm going to give that to me. Me voy a dar eso a mí. Ego, me. Aparece el ego a mí. Me. Mí, yo, Loving me, amándome, giving to me, dándome, trusting in me. confiando en mí. And from that Y space, desde ese espacio, you can start to have mature relationships. puedes empezar a tener relaciones maduras. Quiero saber cómo sería la diferencia entre si quieres algo, luchar por eso. How will be the difference if you want something, fight for that and continue, Y el dejar fluir las cosas or y to vivir el momento. let go. Let things flow and If you have to fight for something, si tú tienes que pelear por algo, it's not yours. eso no es tuyo. If you focus Si te enfocas and you flow y fluyes from a place of detachment, desde un lugar de desapego, but excellence, pero excelencia, it's yours. eso sí es tuyo. But if you have to fight, Pero si tienes que pelear and it's an effort y es un esfuerzo that takes you out of yourself, que te saca de ti misma and that's all you're thinking about, y eso es lo único que estás pensando, that's not love, eso no es amor and it's not yours. y eso no es tuyo. The universe always has something better for you. El universo siempre tiene algo mejor para ti. If you have to fight for Si something, tienes que pelear por algo, do this. haz esto. Surrender. Ríndete, te Because entregas. it's an idea you're attached to. Porque en realidad es una idea a la que estás apegada. And the universe has a much better idea Y el universo tiene una idea mucho mejor that will serve you, que te va a servir that you'll enjoy much more y que vas a disfrutar muchísimo más. because it's yours. Porque es tuyo. If it's here, it's yours. Si está aquí es tuyo. It's yours. Es tuyo. Ya casi termino mi proceso y todavía I'm almost finishing the process. And I still have judgments with myself. I still So have to stop. love myself. Why you judge yourself? ¿Por qué te juzgas? Is it fun? Es divertido juzgarte. I want to know that. How can I love myself more? For this last time I'm here. First thing, Primero, use the facets all the time. usa las facetas todo el tiempo. Don't entertain conversations in your head, No entretengas conversaciones en tu cabeza. especially conversations Especialmente conversaciones that are pulling you down. que te tiran hacia abajo. Don't accept them. No las aceptes y ya. Don't accept that violence No anymore. aceptes ya esa violencia. Just use love creates me in my perfection, love creates me in my perfection, Amor me crea love mi creates me in perfección. my perfection. Amor me crea mi perfección. And that ferocity of your head, Y esa ferocidad de tu cabeza, just laugh at it. ríete de ella. How old are you? ¿Qué edad tienes? And be patient. Y sé paciente. Don't be so violent. No seas tan violento contigo. Sé You know, the paciente. greatest thing you've done Lo más grandioso que has hecho is you've found es consciousness. haber encontrado la You have an conciencia. experience of Tú consciousness. estás teniendo una experiencia de conciencia. So just go deeper into that Así que ahora sumérgete más profundo allí. and be proud of yourself. Y estate orgulloso de ti. How many 17-year-olds do this process? ¿Cuántos chicos de 17 años realizan este proceso? Only geniuses, Solo los genios, only exceptional people, solo personas excepcionales, people that are going to change the world. personas que van a cambiar el mundo. So change your world Así que cambia tu mundo and then take that out y there. después llevas eso allí. Stop afuera. being violent. Pero deja ahora de ser violento. Hmm? ¿Sí? Good. Qué bueno. Y yo soy cristiana. I'm y tengo un Christian. poco de conflicto porque, And I have a little bit of conflict pues, no soy muy because fanática, digamos, I'm not de- too fanatic of to being in the temple or simplemente no. a la hora de orar. But when I pray, Pues ahora ya tengo un poco de conflicto porque now I have digo, conflict because I say, o primero do I digo, pray or first the facets? Pero pues hago las dos cosas. I ¿no? do both. Como que tengo, digo, bueno, And I feel pero conflict. no hay ningún, digamos, But in reality, there is no separation there. You know, there's no separation. No, claro que no hay ninguna separación. And it's perfect that you do both. Y si haces ambas, está perfectísimo. You know, the difference with the facets La diferencia con las facetas
is that it's moving all the stress out of your es body. que ayudan a mover todo el estrés de tu cuerpo. When you pray, Cuando rezas, cuando you're giving oras, gratitude, no? estás dando gratitud And love. y amor. So how can it be in Así conflict? que, ¿cómo pueden estar en conflicto ambas Everything's cosas? going to the same point. En realidad, todo está yendo al mismo It's going to punto. God. Está yendo a Dios. It's going to the highest point, Está yendo al the punto highest más elevado, vibration a la vibración más of elevada unconditional love. del amor incondicional. You know, I teach these facets to nuns Imagina que yo enseño estas facetas a monjas and priests. y curas. It's no O different, sea, no es diferente. except for the tools Excepto que las herramientas are to heal, están para sanarse. whereas to pray Mientras que el orar is to give thanks es para dar gracias or to ask for something. o pedir algo. That's the difference. Esa es la diferencia. But there shouldn't be a conflict. Pero no tiene que haber ningún conflicto. None. Ninguno. I have a doubt. What's the difference in between consciousness and let go and get rid, and in between? You are the consciousness. Tú eres la conciencia. And everything that's on top of that, Y todo aquello que está encima de that eso, you're que liberating, tú estás liberando, is just giving more space to a higher es vibration. solamente para dar más espacio a una vibración más elevada. That's all. Eso es todo. You know, that's why I describe consciousness as a diamond, Es no? por eso que describo la conciencia como un diamante. And that we're digging Y que estamos excavando, and getting to the diamond llegando al diamante, until it's shining on all facets. hasta que está brillando en todas sus facetas. And that's what the facets are doing. Y eso es lo que están haciendo las They're facetas, polishing that diamond within. puliendo ese diamante interno. And what leaves, Y lo que se va, you don't need anymore. eso ya no lo necesitas más. So you just liberate Así que solo liberes, more consciousness. liberas más conciencia, Release more stress, liberas más estrés, more más consciousness. conciencia. Yeah, that's it. Eso solo.